this was a project which we did as part of from Accenture company. Was what happened was Accenture has got some team called management consultants, okay, who basically not into BW, they are a pure management MBA people, okay. They get into business, they study the business process of the customer and understand the loopholes, and then they try to provide a solution for the fixing of that loophole. And that loophole was implemented with SAP BW and ECC. So now what is a loophole? What is a business process? Actually, what happens? They have got different customers. They place an order or they enter into an agreement, and they basically issue the goods accordingly. Now, when I say agreement is what? Let's say I have an agreement with Shell for the entire year, and every month they must deliver me, let's say, 100 liters of petrol. I am a customer. I have entered into an agreement with Shell company saying every month, for the agreement is for the entire year. Every month on first day or let's say second day of the month, you are supposed to Shell is supposed to deliver me what? 100 liters of petrol. That is not requirement. Okay. But what I do is so what they would have done, they know that on second they should send me, right? They would have planned a very big truck with a capacity of 10,000 liters, fully filled in, and the truck goes around and start delivering the small liters to every customer and then comes out. Okay, atla plan chesi pettukuntaru. Now what I do is 2 days before I call them, say నాకు అర్జెంట్ కావాలి పంపించాను. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? పంపించాలి. అంటే he feels that I should not miss this customer, so he has to send that 100 liters of petrol with a big truck of 10,000 liters, carries 100 liters and give it to me. Are they losing money? లాసే కదన్నా. 10,000 లీటర్ల కెపాసిటీ ట్రక్ 100 లీటర్లు వేసుకుని నా కోసం వచ్చి ఇచ్చి పోతాను. Is it a loss for them? Yes. So that was something called last minute changes, or we can call it less than full truckload. When they carry less than full truckload, they are losing money first. So they wind up like this. This is one option. There are a lot of smaller let's say at last minute what I do, let's say every month they are supposed to deliver me 100 liters, right? Last minute I call them, say నాకు ఈసారి ఇది ఒక్కసారి 110 పంపిపో, నెక్స్ట్ కంటే 90 పంపిద్దులే అంటారు. Just to accommodate those 10, they need to do, they might have already done a lot of planning, scheduling of the transport, right? Just for this 10, they might have to incur a lot of cost also. So there are a lot of loopholes in this, like this here. So then what they suggested is, they say, okay, now what are the customer base we have? Let us segregate into 2 types. మళ్ళీ గోల్డ్, ప్లాటినం, సిల్వర్ అన్నొద్దు, రెండే ఎక్సెప్షనల్, ఎసెన్షియల్. లెట్స్ సే ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ కస్టమర్ and he is an exceptional customer. They want to do customer segmentation, saying he is an essential customer, he is an exceptional customer. So essential customer is someone who actually pays value for the product, and exceptional customer is the one who pays value for the service. Okay, ఇప్పుడు నేనున్నా, if I go to, మన ఇద్దరం డిఫరెంట్గా థింక్ చేస్తామన్నా. నేను షాప్కి వెళ్ళానుకో, నా ఉద్దేశం ఎట్లుంటుందంటే 1000 రూపాయలకు 3 టీ-షర్ట్లు కావాలంటే పోతాం. If I go to the shop, my focus is on buying 3 t-shirts for 1000 rupees first. There will be some other person whose focus would be, నాకు 5,000 పర్లేదన్నా, నేను కూర్చుంటే నా దగ్గరికి అన్ని షర్ట్లు తెచ్చి చూపిల్లవాడు, నాకు ఫుల్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి. సార్ రాండి సార్, కూర్చోండి సార్, కూల్ డ్రింక్ ఇవ్వాలా, ఏసీ ఉండాలా, అట్లా ఉండాలా. 5,000 రూపాయల షర్ట్ అని కొంటాను. ఉంటారు అట్లా కస్టమర్స్? ఉంటారా? ఉండరు ఫస్ట్. అట్లాంటి 5,000, అట్లాంటి 1000 రూపాయలకి అమ్మితే మనకు లాస్ అయినా? అది వన్ కాన్సెప్ట్. ఎవరికి ఏ రేట్ అమ్మాలో ఆ రేట్కి అమ్మాలన్నట్టు కాన్సెప్ట్, అది పాయింట్. సో వాట్ దే డూ, ఇఫ్ ఎ కస్టమర్ ఇస్ రెడీ టు పే సర్వీస్, I treat them as exceptional customer, and the customer who is not ready to pay for service, I will say essential customer. Okay, once we segregate it like this, based on the segmentation, they come out with offers. So if he is an exceptional customer for this type of, again we are restricting on the product type, okay, not for every product. For if this is a product type, less than full truckload is allowed. For essential customer, for this product, less than full truckload not allowed. నాకు చాలా మైన్యూట్ ప్రోడక్ట్ ఉందనుకున్నా, దానికి అలౌడ్ అంట. అట్లా ఐ మెయింటైన్ సమ్ ఆఫర్ బుక్ లైక్ దట్, బేస్డ్ ఆన్ ది కస్టమర్ టైప్ అండ్ ది ప్రోడక్ట్ కేటగిరీస్. ఐ కమ్ అవుట్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆఫర్ బుక్. సో బిజినెస్ హ్యాస్ టు ఫార్ములేట్ అన్ ఆఫర్ బుక్ లైక్ దిస్. అంటే ఈ ఎక్సెప్షనల్ కస్టమర్కి లెస్ దెన్ ఫుల్ ట్రక్ లోడ్ ఇస్తాము, మనకేం పెద్ద లాస్ లేదు, ఎందుకంటే ఎక్కువ డబ్బులు కడతారు కాబట్టి ఓకే. అట్లా అన్నిటి ఎవరికి ఓకే కాదు, ఎవరికి ఓకే, అన్ని ఆఫర్ బుక్ దే హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్ ద ఆఫర్ బుక్. ఓకే, then based on this offer book, whenever a customer comes in and places and enters into an agreement with me, enters into contract, this contract should be within the sync. It should sync with what? With the offer book.
Yes sir, but in SAP ECC, they have done customers and very application law, SAP ERP law, they have done customer segmentation, they process contracts, and contract must be processed in accordance with what? Offer book elements. అంతే కదన్నా చేయాలి. Then again next, once the contract is done, say contract is valid of the contract is 1 year bus, and every month I do delivery bus. Then that is what sales are. Every month I'll have a sales order, then the subsequent delivery is done. Okay. Now what I need to do, I need to see whether this process is going fine or not. If there's a deviation in the process, then I'm losing a lot of money, right? So what I do is, in BW we extract all the offer book data, contract data, then sales order data, then delivery information, then see is it all in sync or not. Means I come out with a report saying, let's say out of 1000 contracts, how many contracts are in compliance with offer book, and how many contracts are in not compliance with offer book, and how much percentage of non-compliance. Let's say my tolerance is only 3%, I can't go beyond that. So am I monitoring the business process in this case? In this case, Shell company was using BW to monitor their new business process and streamline that. మనకి ఎంత లెక్క రావాలని లాభం? ఇప్పుడు బేసిక్గా బీడబ్ల్యూ సాఫ్ట్వేర్ కొనాలంటే డబ్బులు అయింది కదా, ఆ డబ్బులు మించిన లాభం రావాలి, వస్తే అప్పుడే బీడబ్ల్యూ కొట్టాను. అవునే కదా బస్, బీడబ్ల్యూ కొనాయా అంటే నాకేంది అంటాడు, అవునా నీకు ఇది ఉందంటే అయితే కొన్నాంలో. దిస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆన్ వాట్ ఇట్ డస్, రైట్? వాళ్ళు ఇంకా మేధాలు ఉంటారు పెద్ద పెద్దోళ్ళు. బీడబ్ల్యూకి ₹1 పెడుతున్నా అంటే నాకేంది అంటాడు. ఇట్లా ప్రాసెస్ పెడదామన్నా నీకు లాసెస్ రావు, ఏమంటాం ఒకటే చెప్తాం, ఒక్కసారి నీకు 10,000 లీటర్ల ట్రక్ 100 లీటర్లు పోయిందంటే నీకు ఎంత లాసు, దాంతో పోల్చుకుంటే ఇది పెద్ద లాసా అంటే అయితే కొందాంలే. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హెవ్ టు షో హిమ్. ఇఫ్ యూ కెన్ షో హిమ్ ద వాల్యూ వాట్ హీ గెట్స్ అవుట్ ఆఫ్ BW, దెన్ దట్స్ వేర్. సో for Shell, this was the driving force on the customer segmentation and streamlining their business process. That's what they were looking at. At ఒక్కొక్క కస్టమర్కి ఒక్కొక్క రీజనింగ్ ఉందన్న. ఈచ్ కస్టమర్ హెస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ వర్డ్ అబౌట్ క్లయింట్ కాల్డ్ డైసన్. ఇది పెద్ద క్లయింట్ కూడా కాదు, విడోడ్ అంటే వి హ్యావ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్స్, రైట్? దానికి సర్వీస్ ఇచ్చారు, అది అమ్ముతాడు ప్లస్ సర్వీస్ ఇవ్వాలన్నట్టు. What is done is, to handle all the services, they have got their own CRM application. వాడికి SAP CRM ఉంది. ఏంది, లెట్స్ సే మై కస్టమర్ రైజెస్ అ రిక్వెస్ట్ సేయింగ్ నాకు సర్వీస్ కావాలని రైజ్ చేసాను, దట్ ఈస్ అ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ మీ, అండ్ ద సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ గెట్స్ అసైన్ టు వన్ ఏజెంట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వన్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్. He will have some timeline within which he has to go and solve it. He goes and fixes the problem, then he's got a handle like tab ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్లో ఏంటంటే వాడు customer has to enter those values in the tab and give his buying logging in. After he does a service, he gives a tab to the customer, and customer gives a feedback. And now all this data is in SAP CRM. Now I would like to extract all this data from SAP CRM into BW and see, are we tracking, are we solving the problems of the customers in time or not. ఇప్పుడు కస్టమర్ గారు ఈరోజు రేజ్ చేశాడు ప్రాబ్లము, నేను 2 రోజుల తర్వాత పోయి సాల్వ్ చేస్తే వాడు ఏముంటుంది ఫీడ్బ్యాక్, వద్దులే నాకు నీ ఎత్తుకు అంటాడు. ఇండియాలో అయితే ఏదో చేస్తాం, వాళ్ళు ఫారిన్లో అయితే యూకేలో దే హ్యావ్ టు బి ఆన్ టైమ్, రైట్? సో టు స్ట్రీమ్లైన్ ఆల్ ది సర్వీస్ దే ఆర్ యూజింగ్ BW. ఎవడు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు, ఎవడు పర్ఫామ్ చేయలేదు, ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు మనం ఆన్ టైం సర్వీస్ ఇవ్వలేకపోయినాము. సో టు గెట్ అవుట్ ఆల్ దిస్ అనాలిసిస్ ఆన్ ది సర్వీస్ సెక్టర్ దే ఆర్ యూజింగ్ BW. సో లైక్ దిస్ ఈచ్ క్లయింట్ హెస్ గాట్ డిఫరెంట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ BW. బట్ అల్టిమేట్లీ మనం ఎక్కడ చూసినా మనం టెక్నికల్గా ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ డేటా, కన్సాలిడేటింగ్, ఇంటిగ్రేటింగ్, రిపోర్టింగ్. ఎనీ క్లయింట్ వాట్ ఐ వాస్ రెఫరింగ్ టు, దట్ వాస్ డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఫైన్, బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్, ఐ హ్యాడ్ data available in different systems. I have just extracting data from different systems into what? BW, storing it, consolidating it, and then generating out some reports on top of it, and which could be used for analysis, or I was using this data and further refining and giving out a decision with the data mining. That is what I am doing. That is what a data warehousing is. Clear in this was? In that those, and can I do planning? So I can do extraction. Where extraction ante endi, where system lo data na BW తీసుకురావాలి. That is what extraction. And modeling in a multidimensional format, and then do reporting, and then do data mining. Can I also use BW for planning? Yes. Like I was told about dealers are doing volume planning, they can also do planning also. Now once I have planned data, can I compare plan and actions with what if analysis also?
ఎస్ ఆర్ బస్. సో ఐ కెన్ వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ అంటే ప్లానింగ్ ఎంత చేసినాము, యాక్చువల్ సెటిల్ జరుగుతుంది, ఆర్ వి గోయింగ్ యాజ్ పర్ ప్లాన్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇస్ వాట్ ఇఫ్ అనాలిసిస్ బస్. కెన్ ఐ స్టిల్ డూ దట్ ఇన్ BW? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ BW బస్. Okay, but when it went on technically, we would be still getting into extraction, modeling, reporting. But for what are we doing this? That based on these kind of driving forces from different customers, that's where they implement BW for. Okay, was fine. So you can see they do this. They can use it for what? Planning and forecasting, able to access and analyze your data, faster and more collaborative decision making process. It can help you with the reports. And performance metric tracking, like you'll have what if analysis, planned and actuals, accountability is okay, and then planning and forecasting you can see, and we can reduce the leakages in the business process, like can help it to streamline the business process also. And do we do data integration, consolidation from different systems? For example, look at this, if you look at very big customer, they don't use one system for processing their business. Whenever you say business, it's about all the transactions what they do. For processing all the transactions, they might use one system or they might use lots of systems. If you look at BW, they are around 360 systems. Just to process invoicing, they have one ECC. Or in fact, they got 6 EC systems. Like say, they got 6 plants in ECC. For processing invoicing of each plant, they got different ECC systems, different R3 systems. Okay. For all purchase order processing, they have got mainframe systems. Just to handle car master data, means like say, they refer each one as one model. Let's say, I want 3 series with sports steering. That is one separate model. I want 5 series with hand brake. Okay, that's another model. Just to handle a master data of a model, they got dedicated mainframe system. Yeah. Just to handle the dealers they got different system for dealer operating plan. Like they got different systems which they have to integrate, must consolidate the data. They still need BW. They use 3 BW systems, not even one. They could not fit in everything into one system. They use 3 BW systems, not even one was. Yeah. So that's where Simon doing data integration, integrating data from different applications, consolidating it, and then doing reporting this. Simple was. If I don't do that, if I want to see my invoice balances of one plant, I should log into one ECC. If I want to see invoice balance of another plant, I need to log into another ECC. But if I want to see, can I bring everything into one BW and then present it as invoice report, where you get to see every plant data or every ECC database? That's what I look at data integration concept. While you're learning, you feel as if you're pushing data from year to year, but as a business, if you feel it, then you understand the meaning of what you're doing as part of data integration or consolidating it. Okay. Now look at this. So you can have data available in different systems. Okay. It could be flat files or SQL database or CRM, ERP application, any SAP or non-SAP, any legacy systems. Okay. You do the ETL part, extraction, transformation, loading, and you bring all the data into what? Data warehouse, and then do reporting on reporting tools. So extraction, modeling, and reporting. That is what data warehousing application. So when you look at any data warehousing application, it means it should be able to extract data from different source, store it, and then do reporting this. So data warehousing is actually a concept which says that you have to extract data from different heterogeneous systems, store it, consolidate, and then do reporting this. And BW is an application implementing the concept of data warehousing. There is actually a concept in the market saying data warehousing, which actually says, when you say concept of data warehousing, you should bring data from different systems, consolidate, then do reporting. That is data warehousing. So BW is a tool or application which actually does this, which actually enables you to do extraction, modeling, and reporting. It's a tool or it's an application. అర్థమైందంటే డేటా వేర్హౌసింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్. అంటే ప్రతి బిజినెస్కి ఒక డేటా వేర్హౌసింగ్ అనే అప్లికేషన్ కావాలి, వేరే ఎక్కడికి డేటా తీసుకొచ్చి పెట్టుకుని రిపోర్టింగ్ వేయగలిగితే ఉండాలి. అట్లా చేయగలిగేటట్టు BW ఉంది, అది పాయింట్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ BW, దేర్ ఇస్ అదర్ అప్లికేషన్ లైక్ SAS ఉంది. యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ డేటా వేర్హౌసింగ్ విత్ సే ఫర్ ETL I can use Informatica, for staging I can use Oracle, I can do report with Cognos, or I can do with business objects, ఎలా ఉండొచ్చు.
But BW is an end-to-end data warehousing bus. If you look at other case, I was using Informatica as ETL tool. For staging, I was using some centralized database. For reporting, I was using BW or Cognos bus. 3 different tools combining together, implementing concept of what? Data warehousing. But BW is an end-to-end data warehousing bus. You can do ETL part with BW, you can do modeling part with BW, you can do reporting part with BW bus. Clear in this bus? That's what the BW application is stronger. Clear? So you had different versions like from 1.2, but look at this. In between we called it as what? BI, but now we should start calling it as what? From BW back again. Okay. Now this is the major 4 parts you can look at in BW. One is what? Extraction, modeling, reporting, and performance tuning. I know there's some planning and data mining also, but these are major things. When you say extraction, you focus on the ETL part. You would learn about, suppose if my given data is in mainframe system, how do I extract it to BW system? If a given data is in say Oracle Labs, how do I extract that into BW? If my given data is in let's say SQL or a SQL server, okay, how do I extract it? So that is what you deal with in extraction process. Yeah? Then we have something called modeling. Like what are the data you're going to extract? We're going to store it in a multi-dimensional format. When you say multi-dimensional format, you store data in one form but can be analyzed data from multiple angles. Data will get stored in one form or single form only, but keeps changing as per my requirement. That is called as multi-dimensional modeling. So you learn about how should I structure my data, in what format should I store my data to get my multi-dimensional analysis. Multi-dimensional analysis అనేది కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంది, డేటా దగ్గర పెట్టి దాన్ని చాలా యాంగిల్స్ నుంచి అనలైజ్ చేయాలి. ఇట్లా చేయగలగాలంటే డేటా ఏ విధంగా పెడితే అలా చేయొచ్చు అంటే హౌ షుడ్ ఐ స్ట్రక్చర్ మై డేటా టు గెట్ దిస్ అనాలిసిస్ ఫ్రమ్ multi-dimensional analysis. Okay, that is what we deal with modeling. And when you say reporting, we use something called BEX component, Business Explorer. As part of BW, how do we do reporting with BEX? How do we create queries? It's all about drag and drop. You don't have to write SQL. It's all about drag and drop here. Okay. Then performance tuning. Let's say you build some query and query is really slow. How do I speed up the query? Let's say you've done the loading. You're trying to extract data from different sources and the extraction process is really slow. How do I speed it up? That's what we learn as part of what performance tuning is. Yeah. So now SAP BW is actually part of SAP NetWeaver. You should know what is NetWeaver. Okay, you can call it as SAP BW or they call it as SAP NetWeaver BW. Anyways, okay. Because what SAP has done is as a marketing strategy, they basically group the products as one suite and then they sell it. Okay, so NetWeaver is a suite like that. Actually, they refer it as you heard about SOA, service oriented architecture. It's like one architecture which can solve every requirement of a business. One landscape or one dedicated landscape or one set of applications which can satisfy every requirement of a business. Okay, so that's what SOA of SAP is. What SAP NetWeaver is. Okay, so what SAP has done is instead of giving BW, MDM, XI at different products, they just grouped it as one component as what SAP NetWeaver. And they laid it, okay. On the top, they say what people integration, information integration. It's like process. At the top, you'll have a product called EP. What about EP? Enterprise portal. You'll have portal at the top, and this is your business intelligence, your BW, and then KM knowledge management. You'll have something called MDM, master data management, and then you'll have XI, which is an integration broker. Web methods or TIPCO you heard about. In SAP, we have something called SAP XI, or now we call it PI, process integrator, where you basically integrate applications first. So, and here a business suite, okay. So, everything together as one suite, they sell it. You can buy NetWeaver with BW MDM combination, or only with BW MDM and KM, or only with BW MDM EP. మొత్తం సూట్ లాగా అంటే నీకు పోర్టల్ కావాలంటే మేము EP ఇస్తాము, నీకు డేటా వేరింగ్ అంటే మాకు BW ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లెన్స్ యువర్ మాస్టర్ డేటా వీ హ్యావ్ MDM, ఫర్ ఆల్ యువర్ డాక్యుమెంటేషన్ వీ హ్యావ్ KM, ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ వీ హ్యావ్ PI. అంటే ఒకటి సపరేట్గా అమ్మకుండా నీకు ప్రతి అవసరానికి నీ ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ సరిపోయే అప్లికేషన్ ఒక సూట్ లాగా ఇచ్చినామన్నా ఇది కొనుక్కో అన్నది. అర్థమైందండి? ఎవ్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కెన్ బి సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్ SOA ఆఫ్ SAP, విచ్ ఇస్ వాట్ SAP NetWeaver. We have all the tools to satisfy your every requirement of your business. Let's say you want to have a portal, we have EP. You want to integrate with different applications, we have PI. You want a BI solution, we have SAP BI. You want to better documentation, we have knowledge management. You want to cleanse your master data, we have MDM. మొత్తం సెట్ కొనుక్కున్నాను అన్నట్టు.
Every requirement of business can be satisfied with this NetWeaver. That is what they come out with a suit. It's a marketing strategy. They sell it as NetWeaver. Okay. Okay. Now, now you heard about a lot of people call me saying, do you have BI course ఉందని అడుగుతున్నారు. నేను మనకు ఉందని చెప్పాలా లేదని చెప్పాలా, బికాస్ ఈజీ రెఫరింగ్ వెన్ ఐ సే BI, ఈజీ రెఫరింగ్ టు BW or easy referring to business objects or what? So we have to be clear, okay? Now BI is what we refer to business objects. Like what BI, business intelligence reporting, what you do with business objects is what BI. For now we calling it as only BW only. Manam needsukodu BW course, okay? Now look at this. Now what is the link between business objects and nothing but business intelligence or BW course? So BO is basically an more of a reporting tool, okay? So it has got lots of flavors like web intelligence, it has got crystal reports, it has got BO explorer, they've got like analysis for OLAP, they've got a lot of tools like this, yeah. Excel CS they've got now new tools like Design Studio, they've got a lot of reporting components where they can design dashboards or analytical reports, more intuitive reports, okay, more interactive reports, yeah. So what happens now, SAP took out business objects and that sits on top of BW. So what are the reports you create in BW that will be further consumed into business objects? You create a BEX query in BW and this BEX query will be consumed into BO. చాలా మంది చెప్పిన BO వచ్చింది BEX query వెళ్ళిపోయింది ఆడిపోతూ ఉంటుంది. You will still have query designer bus because all the complex logics will be still handled by your query designer and they just take this query and they present it to the user in a more intuitive manner bus. That's it. Okay, so still all the complex logic still I need to use this because your BEX query will use something called OLAP engine of BW which is really strong. So all the complex logic still go with BEX query designer which will be played on OLAP engine. They just use those complex queries and they present it for more graphical way in the front end, like dashboarding or interactive reports or whatever. That is how BO is. So BO sits on top of BW and consumes your BEX queries or cubes of BW for reporting. Okay, boss, that is one. Okay, now you heard about something called HANA, boss. How is this now? The market lo adu kuda undi emi inga what BW inga oka year untundi next year nunchi anta HANA anu avuna atla kuda unda market lo. That is wrong. Okay, so HANA is actually a database, boss. HANA is actually a database. BW is an application implementing concept of enterprise data warehousing. Enterprise data warehousing ante data తీసుకురావాలి, మోడలింగ్ చేయాలి, ప్రొవైడర్స్ ఉండాలి, రిపోర్టింగ్ ఇవన్నీ చేయగలగాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కెడ్యూలింగ్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇలా లాట్స్ ఆఫ్ మెటా డేటా మేనేజ్మెంట్ చాలా ఉండాలి. ఏది డేటా వేర్సింగ్ అప్లికేషన్ అంటే హనా అనేది డేటాబేస్. ఓకే, ఇంతకుముందు వెన్ వీ హ్యాడ్ ఆరకిల్, ఆర్ వి స్టిల్ యూజింగ్ BW? ఆరకిల్ కూడా డేటాబేస్ కదా, మళ్ళీ BW తీసి ఆరకిల్ ఎందుకు వాడుకోవాలి నువ్వు? Why didn't you remove BW and then you replaced with Oracle? That was my question. When Oracle is a database, you never did that. When HANA is a database, why will you do that? HANA is a database like Oracle database. So then why do you want to replace your BW with? Because BW is a full-fledged application to implement concept of data warehousing with process scheduling, graphical modeling, like lots. It's very strong tool. Yes, and they've got something called business content, ready-made cubes, ready-made DSOs, ready-made reports, ready-made workbooks, ready-made extractors, which we will not have it in HANA. You'll have to rebuild everything. If you have to rebuild one ready-made extractor, okay, LO extractor ఇచ్చి నువ్వు ఆ లాజిక్ బిల్డ్ చేయాలంటే 1.5 months 2 months పడుతుంది. అది కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ రిసోర్స్ అయితే, మామూలుగా అయితే అది అర్థం కాదు యాక్చువల్గా. ఒకవేళ అర్థం చేసుకోవాలంటే తయారు చేయగలగాలంటే 1.5 months అవుతుంది. అట్లా నాకు 4,000 extractors ఉంటాయి. If you have to rebuild that logic, how many days it takes? So it doesn't really make sense that HANA will not replace BW. HANA will power BW. So HANA coming in as backend for BW, it will speed up the performance of BW and also it will improve the performance of functionality of BW also. BW as its existing functionality will get speed up and you get new functionalities along with HANA when HANA comes as a backend. That's where BW powered by HANA and a concept. When I install BW software, you can actually install BW software with any database you want. Similar way, I can install BW with HANA as a database. HANA database install చేసినప్పుడు it will improve the performance of your BW application
and also improves the new functionalities into BW. So HANA is not replacing BW, HANA is powering BW, so HANA is giving more value to BW. That's what it is. ఎవరన్నా బిడు వచ్చి అనబోతున్నారంటే చెప్పండి కాన్సెప్ట్. ఐ వాంట్ టేక్ దిస్ ఇన్ టు మార్కెట్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే. నేను అనా కోర్సులకి వేసుకోవాలన్నా అప్పుడు ఏం చెప్పాలా, బిడ్డలు వెళ్ళిపోయింది నువ్వు రా అన్నా. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దిస్. ఓకే బస్ ఫైన్. ఓకే. సో అండ్ in next subsequent classes I will be referring to something called SAP business suite antuntam. When I say business suite ante SAP has got not only BW, they got lot of products like say SAP CRM, SRM, ECC, APO, HCM atlane they got lot of applications. Okay, all the applications together they call it as business suite antaru. SAP ECC, APO, CRM, SCM, HCM ivanni kalpi they call it as what? Suite. SAP business suite. BW is not part of it. And when you look at ECC, nothing but ERP product or R3, it will have different modules like SD, MM, PP, FI and untai. BW is not module like that. BW is a separate application. It's part of NetWeaver, not the business suite. Major rent set on the business suite to NetWeaver. BW is part of NetWeaver, not the business suite. Okay. So business suite ante ee transaction systems anni. ECC, which takes care about all ERP product, takes care about all the transactions of sales department, HR department, MM department, avarni. You'll have SAP CRM, which takes care about all the transactions relevant to service or sales. Okay. APO, which is for advanced planning optimizer, for planning, scheduling, demand planning, and దానిలో చేస్తారు. HCM for HR relevant data like human capital management, PLM on the product life cycle అట్లా ఒక dedicated applications ఉన్నాయి. This is all together is called as business suite అంటారు. So there might be customer with all the business suite, or there might be customer only with what? ECC, they would have purchased ECC and CRM, or any combination might be there, depending on the customer requirement. But BW is not part of business suite. BW is part of what? NetWeaver. And in ERP product, in ECC or R3, you will have different modules like SD module, MM module. SD module అంటే SD module will take care about processing all the transactions of sales department. So as an SD consultant, he will configure the R3 system so that my end users can process all the transactions of sales department. As an HR consultant, he will configure the EC system so that they can process all the transactions for HR department. Atla. Ante BW is not a department, is not a model like this. It's a separate application, comes as part of NetWeaver. Is this clear, everyone? Done? Okay. Yeah. Okay. So we'll just try to log in and see how does that system looks like. Yeah. See, basically when you want to get connected to any of the SAP applications, we install something called SAP GUI. We'll see that later. Now let's say this is my system and I say log on. I'm going to connect in the server and I just get in. It's like normal any other software, you just log in with password and then we use something called transaction codes. This is called as command bar, and SAP uses a concept called T code. Okay, so RS7 is a T code where you do lots of stuff, and then you basically build up data containers like InfoCube. Yeah, you create something called DSOs, and then this is how it looks like. Say for example, if you look at the cube, if you say display data model, let's say. So if you said display data, this is like a cube, yeah? Sorry, I said. Okay, let me see the flow now. See, I have built one data flow like this. As from some source, the data has been extracted and loaded into what? This cube. So that's like ETL. And if you see the cube definition, I can see, if you see the cube definition, you'll have something like dimensions. You'll have all the characteristic InfoObjects. You'll have the key figure, which is nothing but KPIs, order count. Like in BO, what do you call them as measures? Here we call them as what? Key figures here. Key figures are which can be quantified. Like say for example, yesterday my revenue was 1,000, today my revenue is 2,000. Now what is my total revenue? Are you performing some aggregation on it? 2,000-3,000 aggregate. So that is called as key figures. Let's say I had one customer C1 and I got another customer C2. ఈ C1 C2 యాడ్ చేస్తావా, యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది, C3 వస్తుందా? So that is not, we cannot aggregate them. So we cannot perform some aggregation function on it. Those are called as characteristics.
any field on which you can perform aggregations, we call them as key figures. On which you can't perform aggregations, we call them as characteristics. That's it. So see, all these are characteristics, and then we have designed a cube, and then the data is already loaded. If I can see the data like this, display data. Yeah, I'm just showing you screens ఎలా ఉంటాయని చూపిస్తున్నాను. Okay. So I've got around 2 lakh records into this cube. Yeah. See, I've got lots of data: sales order number, model name, product key, and then due date. When did we ship this? Who was the customer? On which geography? Which country it is? What in which month? Which day? Which quarter? Which week? Which year? And I've got all my KPIs in all the order quantity, sales amount, tax amount, unit price, production cost. I get all these key figures. This is how the data gets loaded into. And on top of this, you start designing your reports. Say, for example, for designing report, we use something like query designer. Yeah, we use something like BEX here. Go to programs, you'll have something called SAP BEX, and you log into what is this? Yeah? Query designer. Okay. Say this, what is this cube? AWC sales, right? So let's say I want to design a query on this. Say create new query, AWC sales. I'll choose that as provider. It shows me all the metadata here. Then just go drag and drop. What do you want? Let's say I want to see customers. Let's say I want to see different products, model name, and their sales amount, and what was their order quantity. Just drag and drop on the query. Save it. Now once the query is done, you can start running this onto the browser. Okay, now it is not portal is not configured here, but I can show you output here. Okay. So you see, you get the results. It is showing all the model names and the amount and quantity. You can just still have it. You can say I can see a graphical display of the same data, which could be column chart, or I can say bar chart. I want line chart. I can get this anything. From here you can basically export it Excel, or you can save view. You can save it as bookmark, or there's something broadcasting. From this I can say create new setting and send output of the report to an email. Let's say I want to share this report with another user to an email. I can do say create new setting. I know I'm not configured my mail server, but I can just use these options and we can send it an output of the report to an email. This is about doing all this. Yeah. See, say which mail ID you want to get in and what should be subject of this. Get into this subject of the mail. What should be the content of the mail you want, and then you configure all this and just say trigger this. Then this will run the query in the background, send the output of the report to an email also. You can do broadcasting of the report like this. Yeah. Let's say you have a cube and then do reporting like this, and there's something like I was telling you. You'll have something called process change. Like say you want to schedule the data in the background. Extracting data from a different source to build is not one day job. It's a continuous job, right? So you get into process change, and let's say now you get into process change like this. Now this process can have another process into it. Again this could be another chain. So different processes you want to schedule. It could be more graphical way you want. This is about process chains. You'll have you'll have administration where you can do administration cockpit. Lots of stuff can be done, and there's something metadata repository. There's nothing there. And then here very important. What is here? There's something called BI content. Let's say you want to create a cube. There are lots of cubes. Look at this. If I get into a cube, if I double click, there are so many cubes delivered by a student. Cursor in the channel. There are so many cubes which are delivered by SAP as part of business content cube. If it is satisfying my requirement, I'll just install it and start using it. If not, we can just create a copy of this, customize it, and then start using it. So with this business content, will it speed up my process? Will it speed up the implementation process? ఇంకా ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకు బీడలకు ఒక లిమిటేషన్ ఉండిందన్న. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సోర్స్లో లెట్స్ సే ఐ వాంట్ డేటా ఇన్ ఆరకిల్ డేటాబేస్. I should extract this data into BW, then do reporting. Let's say in Oracle database, I had a table with let's say 200 columns in it.
Okay, if I have 200 columns, if I need to model the same data into BW, I need to have 200 InfoObjects. It'll jail InfoObject. I need to go here, go to InfoObjects, and I'll just say right click on this char, right click create InfoObject. I will set data with char and set data with 10, and then I should set the properties. Atla, this 200 objects create jail. నేను రఫ్ కొట్టగా అంత ఫాస్ట్గా అయింది. అదే కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు డూ లైక్ సే ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ టెక్నికల్ స్పెక్ with each property maintained and then enable, it takes time. Okay, so just to get a report on these 200 columns, I would take an estimate of 1.5 months. 200 InfoObjects spec jayalla, create jayalla, then once my 200 InfoObjects are ready, then I use create a cube, then do load, then do reporting, right? Correct. But now with BW 7.4 in the latest versions, with SAP HANA coming in, they came out with something field-based modeling. When I say field-based modeling, I don't have to create 200 InfoObjects. If I have a data source which is giving me 200 columns, Oracle 200 columns, I can use the same columns and create my cube and then go ahead. Previously, I was taking 1 month to do this. Now I can just do this in 10 minutes. Same fields, use it and model a cube, load, and then start designing reporting. So the cost of ownership is gone down now. అంటే నేను డబ్బులు నాకు ఇట్లా క్యూబ్ వాళ్ళని ఒక నెల జీతం ఇవ్వాలి కదా వేరే అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నేను తక్కువ జీతం 1 డేతో పని చేయించుకోవచ్చు కదా. సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ ఈస్ లెస్. దట్స్ అగైన్ a flexibility is now provided. You'll have something called, I was telling you about data mining, you'll have something called APDs and ఉంటాయి. If you just click this, you get this APD and you basically use some source and then you do lot of transformations. You can do what? ABC analysis, regression analysis. You can do different kind of analysis and then do modified data and then do data mining also. I was telling about Reliance Fresh, they use these concepts and then do data mining. Okay. Further you can do reporting, further refining all this. Let's say you want to do planning. Planning is like writing database. You can use something called integrated planning. But now SAP also has come out something, you heard about BPC, business planning and consolidation, which sits on top of BW. So BPC కావాలన్నా కూడా BW రావాల్సింది. Because so that's why even if HANA comes in, BW is never disturbed because your BPC requires BW. Otherwise no. So we have planning in BW also, something called BPS and integrated planning. But planning also can be done with BPC also. Planning and consolidation. So and BPC still needs BW for it. Okay. So even if HANA comes in, it does not disturb BW because it is needed by BPC planning also. And BPC sits on top of BW and BO also sits on top of BW. That's a general system landscape. So. Clear? So do you understand what BW is now? BW అంటే ఏంది అర్థమైందన్న? Do you feel? And it's very simple to learn. Now my experience, let me tell you, it is very simple to learn but hard to explain. Means for example, if you go to an interview, to answer that questions it will be tough for you. You know, but you'll not be able to explain it. Vocabulary, because the vocabulary is new for you. If you're learning some programming language, data type, input screen, variable screen, conditional statements, loop link statements, the syntax is, the vocabulary is same for any programming language. This is not a programming language, so the vocabulary would be slightly new for you, which you have to practice. ఎవడైతే పక్కన బిడ్డలు చెప్పిస్తాడో వానికి జాబ్లు వచ్చినాయి చాలా ఫాస్ట్ ఎక్కువ. Because when you explain, you explaining things, right? You know how to explain things, so you'll be able to answer it easily in the interviews. Very simple to understand, but when you got to explain things, that's where you feel it tough. నేను చూసిన ఎవడైతే వేరే వాళ్ళు చెప్పిస్తాడు ల్యాబ్లో వాడికి జాబ్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, that is one. And next question is, the next question you have is, does it have coding? Yes, it includes coding. నువ్వు నాకు 10% 20% నేను చెప్పలేను, నాకు ఆ పర్సంటేజ్ తెలియదు. I don't know how to measure that percentage, నాకు తెలీదు. It involves coding. We would be using ABAP. For any customizations in BW, we would be using ABAP as a language. Okay, and for this you don't need to do a separate course, but wherever it is ABAP is required, my responsibility to take you into the ABAP course. I don't know ABAP as it is, but I'm strong in other languages like C, C++, SQL. I am strong. With that knowledge, I am able to convert the syntax to ABAP and then I am able to manage it.
If you can do that at least, if I say A equal to 2, 2 by Aలో కూర్చుంటుందని అర్థమవుతుందన్న, అది అర్థమైతే నేను నేర్పిస్తాను అబ్బాబ్. If I say when there is an above statement saying A equal to 2 and then 2 is allocated into A, it means what? 2 is assigned to value A. ఇది చెప్తే నీకు అర్థమైందన్న, అబ్బాబ్ నేను నేర్పిస్తాను అవసరం. Above what is required for BW, my responsibility. If you could understand this sentence, okay. But I cannot tell you it's only 10%, 20%. I cannot tell you. మామూలుగా ఏం చేస్తారంటే బీడబ్ల్యూకి ఎక్కువ మంది రావాలి క్లాస్కి అని చెప్పి కోడింగ్ లేదు దీంట్లో అని చెప్తారు. లేదు, కోడింగ్ ఉందప్ప, డిసైడ్ చేసుకుంటారా, కోడింగ్ ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ కోడింగ్, అండ్ ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు గివ్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్, అండ్ యూ షుడ్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్సో. అంతే కదా, నేను నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కోడింగ్ ఎట్లా చెప్పాలో అట్లా చెప్తా, అండ్ దెన్ రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. బట్ డోంట్ గెట్ యూ అనదర్ కోర్స్ ఆఫ్ అబ్బాబ్ అట్లా చేసుకుంటూ పోతే మనం లైఫ్ అంతా కోర్స్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ఎప్పుడు జాబ్ లేకపోము. సో సమ్ ఏదో దగ్గర ఎండ్ చేయాలి కదా. సో మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టీచ్ యూ అబ్బాబ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో వేర్ ఎవర్ డూ డేటా సోర్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్, రొటీన్స్, వేరియబుల్ కస్టమర్ ఎగ్జిట్స్, ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ సెలెక్షన్స్, వేర్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఇట్స్ మై రెస్పాన్స్ టు టీచ్ యూ దిస్. ఓకేనన్నా. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి? బీడబ్ల్యూ జాబులు అంటావా? బీడబ్ల్యూ మార్కెట్ గురించి కామెంట్ చేసేంత సీన్ నాకు లేదంటే, నేను ప్రపంచం అంతా చూసి ఎన్ని జాబులు నీకు చెప్పలేను, కానీ నేను ఒక పాయింట్ చెప్తాను. ఇఫ్ యూ నో సబ్జెక్ట్, ఒక్క జాబ్ ఉన్నా అది నీదే అన్న 100%. బీడబ్ల్యూకి ఎందుకన్నా, ఏ టెక్నాలజీ అయినా సబ్జెక్ట్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉంటే జాబ్ నీదే, అవునా కదా? ఇప్పుడు నువ్వు రెజ్యూమ్ పెడతావు, నీకు జాబ్ రాలే, అదే రెజ్యూమ్ నాకు నీ బదులు నేను పోయేస్తే జాబ్ వారంలో 2 జాబులు తీసుకుని వస్తాను. ఎందుకు వచ్చిందంటే నా మనిషిని చూసి ఇలేవాడు, సబ్జెక్ట్ని చూసి ఇస్తాను. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వర్క్. సబ్జెక్ట్ ఉండాలన్నా, సబ్జెక్ట్ ఉంటే 100% జాబ్ ఉంది. నేను చెప్పలేను అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో కరెక్ట్గా 5 జాబులు ఉన్నాయి, 5 మందికి ఉందా అని అంత సీన్ లేదు మన దగ్గర. ఐ కెనాట్ కామెంట్ ఆన్ మార్కెట్. కానీ నువ్వు ఇఫ్ యూర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, వాడు జాబ్ ఉన్నాడు పీకనే నిన్ను పెట్టుకుంటాడు గ్యారెంటీ, అవునా కదన్నా? సో కెన్ ఐ సే మనకు జాబ్ ఉన్నట్టేనా? అంతే కదా. నేను పోతే వేరే ఉన్నోని జాబ్ పీకే నన్ను పెట్టుకోవాల్సిందే కదన్నా. నేను స్ట్రాంగ్ అయితే వాడికి 10 lakhs ఇస్తున్నాను, నాకు 10 lakhs, నేను వాడికంటే డబుల్ వర్క్ చేస్తా, నన్ను పెట్టుకోవాల్సింది కదా నువ్వు. సో వర్త్ ఉంటే బీడబ్ల్యూ ఎందుకన్నా, ఎనీ టెక్నాలజీ, ఇఫ్ యూ రియలీ హ్యావ్ వర్త్, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పర్టైజ్ దట్ సబ్జెక్ట్, యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ జాబ్. 100%. నువ్వు ఎప్పుడైనా బీడబ్ల్యూ నేర్చుకున్న తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి ఇంట్రో అటెండ్గా నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్లు చెప్పు, మరి ఏరా నాకు జాబ్ రాలేని నాకు కాలర్ పట్టుకో ఎప్పుడైనా 100%. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ నువ్వు ఆన్సర్లు చెప్పు, ఏరా నాకు జాబ్ రాలంటే 100 కాలర్ పట్టుకో. ఏరా నువ్వు చెప్పినావు నేను కోర్స్ నేర్చుకున్నా, నాకు జాబ్ రాలేదు, నీకు జాబ్ రాలేదంటే మాత్రం 100% నువ్వు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకపోవడం వల్లే రాదు. ఓకేనా? సో ఫోకస్ ఆన్ సబ్జెక్ట్. ఇంకోటి బీడబ్ల్యూకి ఏంటంటే ఇట్ నీడ్స్ టైం, ఇట్ నీడ్స్ యువర్ టైం, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అలాట్. నేను చేసే కొద్ది బాగా నీట్గా ఉంటుంది, అంటే బాగా ఈజీగా ఉంటుంది. నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి తప్ప నీకు ఉండదు అన్నమాట. అసలు ఇప్పుడున్న సబ్జెక్ట్కి, మేము నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్కి అసలుకి ఆల్మోస్ట్ ఎందుకు ట్రబుల్, అప్పుడు మేము నేర్చుకుని 10% అయితే ఇప్పుడు 100% అంతుంది. దానికే మేము బిల్డప్ నైట్ అవుట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. అదేం లేదు అప్పుడు ఇంకా కానీ దట్ ఫెచ్డస్. అంటే బేసిక్గా బీడబ్ల్యూకి ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్, అది కాన్సెప్ట్. సో ఇట్స్ అబౌట్ స్పెండింగ్ టైం. నేను ఆ కోర్సు ఈ కోర్సు 2 చేస్తాను అంటే కాదు, ఒకటే కోర్స్ చేయాలా, పర్ఫెక్ట్గా ఫోకస్ పెట్టాలా. ఈజ్ గాట్ టు బి ఎక్స్పర్ట్. ఎవరికి నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు వద్దన్న, అందరికీ ఎక్స్పర్ట్సే కావాలి, ప్రామిస్ అంటే. ఎవరికి ఇప్పుడు అందరూ ఎట్లయిపోయిందంటే, ఇప్పుడు మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లుందంటే, ఆల్రెడీ బిడలు జాబ్ వచ్చి 6 years 7 years అయినా ఉన్నారన్న, వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు టీమ్ లీడ్ అయినారన్న. వాళ్ళకి పని చేసి ఓపిక లేదు. పని చేసేవాడు ఎవడు ఉంటే చెప్పన్నా, నా టీంలో పెట్టుకుని పని వాళ్ళతో చేయించుకుంటా అనేటోడు ఉన్నారు అందరూ. అంటే వాళ్ళకి ఎవరు కావాలా? దే నో యువర్ ఫేక్. రెజ్యూమ్ చూసి వీ కెన్ మేక్అవుట్ బస్ వెదర్ యూర్ ఫేక్ ఆర్ నాట్. అంత అడవడ అవసరం లేదు. ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ Form 16, ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్. బై లుకింగ్ అట్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఐ కెన్ మేక్అవుట్ వెదర్ యూర్ ఫేక్ ఆర్ నాట్. వాళ్ళకి ఫేకా ఒరిజినల్ కాదు కావాల్సింది. ఫేక్ అయినా పర్లేదు, క్వాలిటీ కావాలి. ఫేక్లో క్వాలిటీ కావాలి బస్, అది పాయింట్. సో ఇట్స్ అబౌట్ బీయింగ్ ఎక్స్పర్ట్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ వద్దు, నాలెడ్జ్ కూడా వద్దు మాకు. నాలెడ్జ్
దే డోంట్ వాంట్ పీపుల్ హూ హెస్ గాట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ BW, దే డోంట్ వాంట్. చాలా మంది ఉన్నారు ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఐ కెన్ అంటే కోర్స్ అంతా అయిపోయినాక నాకు BW నాలెడ్జ్ ఉందని చెప్పుకుంటానంటే వద్దు. చాలా మంది ఉన్నారు BW నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు. BW ఎక్స్పర్టైజ్ అవుతానంటే చెప్పు దిగు, BW అయితే లేదు రావద్దు. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ క్యాన్, అంటే నువ్వు ఎక్స్పర్టైజ్ కావాలంటే రెండు ఉండాలన్నా, చెప్పేటోడు బాగుండాలా, నీకు ప్రాక్టీస్కు టైం ఉండాలి. చెప్పేటోడు నేను బాగున్నా, ఇబ్బంది నేను రెడీగా ఉన్నా, ఐ కెన్ గివ్ యూ కంప్లీట్ సబ్జెక్ట్ కోసం. నువ్వేమంటే యూ షుడ్ పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ప్రాక్టీసింగ్ థింగ్స్. నాకు టైం లేదన్నా, నేను ఓన్లీ వీకెండ్ ప్రాక్టీస్ చేసేది కాదు. అసలు సిస్టమ్ అసలు తొక్కలు భయంకర ప్రాక్టీస్ చేస్తాను కానీ కాదన్న. అది చూసే ఈజీగా ఉంటుందన్న, ప్రాక్టీస్ మాత్రం 100%. డైలీ ఎన్ని అవర్స్ చేయాలి సార్ అంటే, ఎన్ని అవర్స్ అని కాదు, స్మార్ట్ వర్క్. హార్డ్ వర్క్ నువ్వు 10 hours చేసినా ఒకటే క్యూబ్ చేస్తానంటే ఏమవుతుంది? అదే వస్తుంది, వేరే ఇంకేం రాదు. సో బేసిక్లీ ఇఫ్ యూ డూ స్మార్ట్ వర్క్, సో ఇట్ షుడ్ బీ ఓకే. నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ కావాలన్న, అది పాయింట్. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఐ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ BW, డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కోర్స్, రావద్దు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బీ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ BW, దెన్ గెట్ ఇన్. అంత లేదు, రావద్దు. కోర్సులోకి ఎంటర్ కావద్దన్న. నేను దీనిలో ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది, ఇట్ నీడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్. మై రెస్పాన్సిబుల్ టు టీచ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ యూర్ రెస్పాన్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఆల్. ఏమి కావాలో మొత్తం నేను చెప్తాను. దాని మించి ఒక్క ఇంటర్ కోసం ఒక్కటి అడపక పడదు, ఇంపాసిబుల్. ఓకే, అది నా డ్యూటీ. నేను చెప్పింది నువ్వు 100% నేర్చుకుని దాంట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ చేసేది నీది డ్యూటీ. సో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఫీల్ యూఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బికమింగ్ ఎన్ ఎక్స్పర్ట్, వీల్ స్టార్ట్ అప్. అదర్వైజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ కోర్స్. ఈ ఫీల్డ్లోకి రావద్దు. ఇది పెద్ద పంచాయతీ BW. జోక్గా సీరియస్ బా, ఎందుకు వచ్చినాను రా దీంట్లోకి అనిపించుకోదు. నిజంగా నేను స్ట్రాంగ్ అవుతాను, ఎక్స్పర్ట్ అవుతాను అన్నట్టేనే రా, లేదా రావద్దు. ఓకే బస్ ఫైన్. ఇది డెమో. రేపు నుంచి నార్మల్ క్లాస్ స్టార్ట్స్. ఓకే బస్ ఫైన్. థ్యాంక్స్.